Всем привет, дорогие! Доброго вечера и хорошего настроения. Меня зовут Юлия, и мы сегодня продолжаем с вами Honkai старого. Здравствуй, Рай. Ты прям самый быстрый зритель на Диком Западе. Как дела твои? Так. Кто-то здесь есть. Что там? Все хорошо, надеюсь, у вас так же. Ну, я так скажу, прорвемся. Пока. Пока справляемся. Если не есть несколько часов на то, чтобы поиграть в гачу, все не так уж плохо. Ты кто? Как господин Сияние, ты кто вообще такой? Прошу прощения, это номер доспех в смысле? Просев замена номер. Ты героиня Синжоу. Мне пришлось потрудиться, чтобы достать твои контакты. Вообще, по личному делу, очень надеюсь, что на твою помощь. Не знаю, сколько это будет для тебя затруднительно. Зависит от награды. Знаю, награду подготовлю. Обычно я рассказываю историю у неспящего графа. Можно встретиться там и обсудить все с глазу на глаз. Окей. К нему мы пойдем потом, потому что у нас еще Белобог. В Белобоге там не закончено до хрена. Вечных легенд и события чудесные сказания. Какие вечные легенды, какие сказания. Господь всемогущий, я еще те... Я только разобралась с одной этой самой хреновины. Мне две новых подсовывают. Так, блин. Следующие 3 дня только по одной круточке. О, нет. Так, 16 дней. Это мы на следующую неделю оставим. Хотя, подождите, может быть, они какие-то маленькие. Суматоха от кризиса налогов немного улеглась и широко разошлась слава о деяниях безымянных. Господина Сияния, сказителя из приюта звездных яльков, сильно заинтересовали ваши приключения, и он хотел бы превратить их в повесть. Так, давайте посмотрим. Если это какой-то, какая-то деятельность очень знаете, такая, типа на 5 минут, можно посмотреть. Где он? Потому что у них бывают ивенты, типа, поговори с этим НПЦ и получи 30 гемов. Надеюсь, это один из таких. Потому что мне очень понравился ивент с девочкой, где надо было ей просто какую-то фигню давать, короче, на исследование. Она тебе сразу выдавала... Сколько там, 30, что ли, или 50 гемов? Если не больше. Может было уйти нафиг. Я не перестану нефрит называть гемами. Это невозможно изжить. Так же, как в соус-лайках все называется душами. Там квест не прям длинный, но сравнить с квестом Волка, а тогда пошел нахрен. Я просто сейчас хочу в Белобоге позакрывать, тогда на следующей неделе начнем. Потому что, блин, я думаю, может быть, там совсем что-то короткое. Спасибо. Так. Миссии приключения. А где... Хирила, мне нужно... Космическая станция Герта.
Зоолог, лофу. Так, вот с Наташей я хотела посмотреть квест. Наверное, это он. Происхождение лекарства. Поговорите с Наташей в клинике. Вы получаете сообщение от Олега. Он надеется, что вы сможете сходить к Наташе и узнать, чем она занимается. Каждый день она без устали ухаживает за больными. Олег надеется, что вы сможете ей помочь. It's getting late. Where to now? Так. Надеюсь, поиски продвигаются успешно, а также надеюсь, что болезни не омрачают твой путь. Конечно же, не стоит паниковать, если получишь большое ранение, врачи тебя подлечат. Доктор Наташа, нужна помощь. You came at a good time. There is something you can help me with. Почему у меня на биологии никто не открывает рот, когда говорит? According to my patient records, there are a few that haven't come for their follow-up visits. It happens from time to time, but never as regularly as this. I'm a bit concerned. Знаете, когда собака начинает чудить, это Have you heard of the очень Complex сложно Illness предугадать. Mutual Aid Society? Кость, ты в порядке? Вы никогда не можете соскучиться с собаками и с маленькими детьми. Я надеюсь, что на следующей неделе я смогу уже стримить с камерой и, может быть, смогу показать это чудо. Пока я устав, мертв внутри и сижу в руинах. Так, ты слышала об обществе взаимопомощи тяжело больных пациентов? Звучит как название благотворительной организации. Generally speaking, mutual aid societies like these allow patients to share their experiences and support each other. It's a way of countering all the negative emotional effects of being ill. But there might be more to this society than that. I've got a few patients who have started refusing treatment since joining the society. It certainly makes you wonder. And the most suspicious part is that no matter how much I ask, no one's ever willing to tell me anything about it. And that's where you might be able to help. Что мне делать? Pretend to be a patient. Help me investigate this so-called mutual aid society and find out exactly what they're up to. Да, я очень похожа на тяжело больную. Хотя, с другой стороны, иногда и не видно, что человек болен. If I find out they're preventing me from doing my job, or if they're bringing harm to my patients, I won't just sit on the sidelines. Can I entrust you with this task? This little clinic has huge numbers of patients to deal with every day. If I didn't have you here to help me out, I wouldn't be able to focus on giving them quality care. Good luck. I'll be sure to thank you properly when you're back. Ну, пошли поговорим с людьми. You. Подавленный пациент. I've seen you in the clinic. You run errands for Natasha, right?
Ну, как же быстро меня скинули. Cover? What are you talking about? Пессимистичный первопроходец. Let me guess. Natasha wants you to persuade me to go back for a follow-up visit, right? What's the use? I'm terminal. Life will be over before I know it. Это Наташа так сказала? Of course not. I read it in a book. Every book I read has descriptions that match my symptoms exactly. I can diagnose myself with a dozen incurable diseases before I get halfway through. For people in my situation, a follow-up visit is just a waste of time and money. Not to mention medicine. Серьезно? What else is there to say? Natasha was seeing me free of charge. She said I could keep a tab running for as long as I liked, then pay it back when I had the opportunity. I guess Честь дороже жизни, я тебя Are понимаю. you making fun of me? Have at it. You won't change my mind. Dr. Vash never charged me anything either. Natasha's great, but Vash was always my number one. Кто такой доктор Ваш? Natasha's brother. They both used to practice medicine back in Rivertown. I heard he was a top student from the Overworld Medical Academy. Bellabog's main hospital wanted him. I have no idea what convinced him to set up down here. A kind heart, maybe. Врач, который работает бесплатно, не What do you верю. mean? Dr. Vash was a people's doctor. He handed out free medicine. He even followed up with detailed questions on how he felt. Звучит как эксперименты. The underworld is always short on medical resources. They say that Dr. Vash made all his own medicine himself. Почему ты не продолжил лечение у доктора Ваша? You think I don't want to? I heard that he passed away. I should keep my voice down. Don't go telling anyone else about this next bit. Обещаю, никому не расскажу. I heard that Natasha had something to do with Dr. Vash's death. They say she was jealous that her brother had stolen her patients, so she... Ты в это веришь? It's just something people were saying. I don't think Dr. Natasha could do something like that. Forget I said anything. Since Dr. Natasha sent you over specially, I'll do her a favor. I'll go to the clinic for my follow-up a little later. Bye for now. Avoiding a follow-up visit due to money issues. I should find another patient to talk to. Мне очень нравится, как озвучена Стелла, и вообще мне очень нравится, что у нее есть голос. Миг радости. Пессимистичный первопроходец. Выберите пессимистичный ответ во время диалога 5 раз. Выиграйте бой с отрядом, в котором есть 3 персонажа одинакового пути. Я думаю, я могла бы сделать это достижение. Но потом. Можно он разрушает... Подожди, что у меня есть? Запись. Так, но мне нужно еще одно небытие. Есть у меня еще одно небытие? О, Пелагея Сергеевна. Можно будет почудить What was that? небытием.
Oh, you'll have to be louder. My ears aren't what they used to be. Oh, everything's muffled. Скажите, почему вы не пошли на повторный осмотр? Ah! A follow-up visit. Is that what you're asking about? Natasha's a wonderful girl. She always gives me a thorough checkup. But at this age, it's rather a lot to bear. Even if they could cure me, I'm sure I wouldn't be around for long. I don't want to waste anyone's time. Это же ради здоровья. Что значит пустая трата? Not for youngsters like yourself. When you get to my time of life, good health is a bit of a luxury, I'm afraid. My husband had the same illness as me, but he never touched the medicine. He wanted to make sure I had enough. Then, one day, he said he needed to take care of some things at the mine. He never came back. He was forever saying he wanted to go before I did. Ah, selfish old fool. I miss him. Now that he's gone, who cares how long I stick around? Доктор Наташа беспокоится о вас. You're not wrong, I suppose. That girl certainly spares me no effort. But I always feel like I'm a burden to her. Okay, you win. It's off for another follow-up visit with Dr. Natasha, I suppose. Did you want to say something else? My ears are terrible. Вы слышали об обществе взаимопомощи? Virtual who? Общество взаимопомощи. All right, I heard you. Do you have to shout? No, I've never heard of any mutual aid society. Avoiding a follow-up visit due to her husband. I should find another patient to talk to. Why haven't I gone for my follow-up visit? Are you a patient too, or did Dr. Natasha send you over? Почему ты так думаешь? Who else would care about people like me? I don't need Dr. Natasha's help now. Tell her to save her worries and medicine for other people. У вас с доктором Наташей какие-то проблемы? A dispute? No. She's the only kind-hearted doctor in the underworld. I just don't really approve of her methods, that's all. Too idealistic and no real efficacy. She tries to save everyone, which means she can't save anyone. In the end, it's the patients who suffer, and she just tires herself out. Miners like me don't have time for lengthy treatments. If I can't take something and get right back to work, I may as well lie down and wait for death to come knocking. Did you, know Dr. Vash? His wonder medicine is cheap, and the results are immediate. You just need to, be willing to, take a little risk. Рискнуть. Dr. Vash's medicine is different. Lots of people make a full recovery after taking it, but some get worse, and the unlucky ones check out early. Even knowing the risk, most people fight tooth and nail to get hold of the medicine. You know why? Они скорее рискнут жизнью? You're smarter than you look. When life forces you to the edge, you'll throw yourself at any opportunity, even if it means risking it all. For people like us, a slow and torturous treatment is the same as a death sentence. If it's between that and a quick result, we'll take the latter. Forget it.
why am I telling you all this? Dr. Vash is dead anyway. А где можно раздобыть то особое лекарство? What? Now you're interested in the wonder medicine? Listen up. The Complex Illness Mutual Aid Society is still selling that medicine. I can tell you where they trade, but there's a rule. You must not tell any of this to Dr. Natasha, you hear? If you break the rule, you'll face the consequences. Here, take this. It's the address. A final warning. Do not reveal this information to Natasha. I know where to find the wonder medicine. What should I do next? That patient didn't want me to tell Natasha about this. Should I listen to him? Сначала стоит все рассказать Наташе. Рассказать, что удалось выяснить об обществе взаимопомощи. So the Mutual Aid Society found Vash's research results, and now they're selling this so-called wonder medicine to patients? Any organization doing something like this is interested in more than just mutual aid. Пациенты говорят, что готовы рискнуть. As a doctor, I don't accept that. I'm responsible for their well-being. My attitude towards this wonder medicine won't change. What Vash left behind is nothing more than reagents and experimental byproducts. The word medicine doesn't apply here. I warned the patients countless times, but seems like they had their heads in the sand all along. No wonder they kept the Mutual Aid Society a secret from me. Thank you. Those patients weren't exactly singing my praises. Thank you for having faith in me. If you're curious about Vash's wonder medicine, you should ask some of the patients in the clinic. See what they have to say about the effects. Some people say that Dr. Vash was a saint who came from the overworld to help those in need. I don't buy it. People's doctor, that's just what people who've bought into the myth like to say. Vash used to distribute free medicine all the time, but he couldn't have cared less about the people taking the medicine. The hard truth is that we were just his test subjects. It didn't matter if the medicine worked or not. What mattered was having a constant stream of willing lab rats. Of course, I can't control what anyone else thinks. That's just how I see it. Эмоциональный The пациент. medicine Vash left behind? That stuff... Can you even call it medicine? I know Dr. Natasha's here, but I have to tell it like it is. Vash had zero medical ethics. He didn't deserve the title doctor. He may have had the capability, but he didn't use it to help anyone. Whenever I went to see him, he never even asked about my illness. He just prescribed me his so-called wonder medicine. If it were you, would you have taken that medicine? Я поговорила с пациентами. I still haven't worked out how to convey it to you. The issues surrounding Vash. My relationship with him. The things he's done in the underworld. It's a long story. I'm guessing you've heard a lot of different opinions on Vash. What do you make of him?
Он доктор, у которого проблемы с врачебной этикой. I want you to go and visit another patient, a victim of the wonder medicine. I want you to see the real consequences of abusing that medicine. Once you've understood her situation, come back and tell me what you think. After that, I want to ask for your help again. Одинокая женщина. Who are you? Я подруга доктора Наташи. Who? And who am I? Ты еще не представилась. Where's my husband? And where's my child? Where are they? You know where they are, right? Боюсь, нет. Ты в порядке? You don't know. They don't know. Nobody knows. Where? Where did they go? Come over here, child. It's best to leave that poor lady in peace. Let me explain. That poor lady. Both her husband and child became ill and passed away. Она из-за этого стала такой? Yes. Before her family passed away, she was a carefree young woman. Her husband and child caught a mysterious illness. The symptoms weren't grave, but their livelihood was certainly impacted. In order to try and rid themselves of the ailment once and for all, they bought some kind of wonder medicine. Who would have thought their condition would deteriorate so rapidly after they began using it? The two began to suffer terribly, such that death became a blessing. It wasn't long before they departed this world, one after the other. From that moment on, she became as you see her now. If Dr. Natasha hadn't taken her under her wing, well, it doesn't bear thinking about. Так это настоящий яд. And yet, what more could have been done? They were warned about the medicine. They were told about the risks. They chose to roll the dice. Talking about it tires me out. At least my husband and I are able to help her where we can. I just hope that one day she can lead a normal life again. А какова цель опытов была? Это снова я. Did you speak to her? By the look on your face, I'm assuming you've come to understand the wonder medicine all too well. Продавцы лекарства используют слабости людей. Be it Vash or the Mutual Aid Society, forces like that can take full advantage of the typical underworld state of mind. Let me tell you a story. There was once a brilliant overworld doctor with unmatched pharmaceutical skill. The doctor was set on developing a medicine that would steel the human body against the cold. He named his research project Blizzard Immunity. But his research met with obstruction time and time again, the biggest factor being a lack of test subjects. Tampering with the human immune system carries huge risk,
and nobody in the overworld was willing to submit themselves to such experiments. As such, the doctor got in touch with his sister in the underworld, claiming that he wanted to support the medical effort below ground. А потом? Naturally, his sister was overjoyed. After all, as far as medicine was concerned, her brother had always been the standard she'd strived to attain. She brought her brother underground and entrusted him with her clinic and laboratory. I think you know what comes next. Значит, он твой старший брат. Issuing free medicine to the needy was just Vash's way of conducting experiments on his test subjects. On some level, his reagents were able to alleviate the patient's suffering, but nothing more. They would forget their pain for a while and neglect their regular treatment plans. The result? Patients with mild illness would attribute their recovery to the so-called wonder medicine, while patients with serious illness would quickly deteriorate, and sometimes die. I cannot accept that their fate was simply the result of misfortune or risk. No true doctor would accept that. That's why I want you to help me recover all the wonder medicine. Are you willing to take on this assignment? Кто-то должен это сделать. Thank you. This will be hard for the people that have come to rely on the wonder medicine, but it's up to us to remove this false hope. You mustn't hesitate. Recover every last reagent that Vash left behind. I'll take responsibility for the consequences. Don't worry about that. Go. I'll be waiting for the good news. Ну, пошли посмотрим. Так, тут тень. Тут дребедень. Stop right there. No one's allowed up ahead. Я пришла купить лекарства. Who are you trying to kid? You're that clinic woman's lackey. Did you think the Mutual Aid Society didn't have its own intel? She's after our medicine and sent you here to smash the place, right? Men, look lively and send this idiot packing already. More business, eh? Как грубо. Вот натравим на них. Let's begin. чужаков. Let's settle this. Let's go. Yeah. We're just having fun. Reach the end of the story in your own way. Ты чё? Что-то возбудился, блин. Так, осмотреть. В сломанном ящике лежат экспериментальные лекарства, разложенные по номерам. Наверняка это особое лекарство, о котором говорило общество взаимопомощи. Внезапно позади раздались шаги. Well, look who we have here. Your reputation precedes you, outsider. I didn't take you for a bandit and a thief. Ты кто? You listen here. I'm the president of the Complex Illness Mutual Aid Society. The medicine we hold here is lifeblood for many of our members. Are you sure you want to deprive them of that? Those poor patients. Along comes a life-saving wonder medicine only to be snatched away by a shameless bandit like you.
The underworld is full of sickness. What would happen if we left it all to that clinic to treat? My mutual aid society has relieved that doctor of patients at the end of the road. Shouldn't she be thanking me? Наташа не оставит ни одного пациента без помощи и не будет работать с подобными тебе лжецами. Seems like you are quite bent on dismantling our operations, aren't you? Fine, seeing as you came all this way, it'd be rude not to give you the opportunity. Men, seize the medicine thief! Bloom. Eternal sleep is not the end. The dead return! Let's settle this. Rules are made to be broken. Stand down. I'll see you off. More business, eh? Blast it! What did we ever do to you? Why are you taking away our moneymaker? Какое плохое зло мы тебе сделали-то, очаровательно просто. Moneymaker? So you admit it then? You're not in this to save lives, you're in it to get rich. What are you doing here? Oh, as if we didn't have enough trouble already. Selling fake medicine with false kindness. You should have expected trouble to find you sooner or later. I have a responsibility to protect the well-being of my patients. Or to put it another way, I must eradicate any and all threats to them. You can't save everyone. The underworld is teeming with sickness. How could you possibly pull it off? You're right. I can't save everyone alone. But if I must, I would sacrifice food and sleep to treat them. The debt that Vash owes to the underworld rests with me. All I can do is help everyone to the best of my ability. To the very end. So stubborn. In that sense, you're no different from your crazy brother. I'll take that as a compliment. Thank you. Your actions today have saved many underworld families. I'll find a way to dispose of Vash's leftover reagents. Next time the Mutual Aid Society wants to whip up a quack cure, they'll be out of luck. Let's go back to town. I still owe those patients an explanation. Выберите полки ответы во время диалога 5 раз. Запустите 10 различных голосовых реплик восстановления ХП, когда Лочи исцеляет. Выиграйте одну битву в случае с Ушаной Янцина в команде. Очаровательно. У меня нет Янцина, это была поддержка. Так, вернуться надо. It's getting late. Where to now?
Looks like the patients have surrounded Natasha. Let's hear what they're saying. What are you saying, Doctor? The wonder medicine is out of supply? Correct. That medicine is a wolf in sheep's clothing. Wildfire has cut off the supply chain. Your ailments need rational, scientific treatment. Relying on pseudo-medicines will only worsen your condition. Rational and scientific, huh? The way I see it, you're just jealous you lost your patients. How dare you speak to Dr. Natasha like that? Where are your manners? Ma'am, please think for a moment. How can you still be siding with her? That wonder medicine was working fine for us, and now it's gone because she wants it to be? How can she? I understand your anger, but as your doctor, I ask you to trust my judgment. I will find a way to access more medical resources and help you through your struggles. If I must, I'll get help from the surface. The surface. I almost forgot that you were an overworld big shot. Have some respect for Dr. Natasha. If it's respect she wants, she better find a replacement for the wonder medicine fast. If not, I'll tell everyone about how she set up Dr. Vash. I'm out of here. Что ж. Наташа. Oh, you're here. I apologize. That must have made for uncomfortable viewing. Ты как? I'm okay. If I were in his shoes, I may well have had the same reaction. Now I need to focus on treating the patients and dispelling their doubts. Let's leave it for now. I'll feel a lot better once I've gotten rid of this mess that Vash left us. Now's as good a time as any to tell you Vash's whole story. If there's anything you want to know, don't hesitate to ask. Он твой родной брат? No, but I used to think we were so close that we may as well have been. I, actually grew up in the orphanage. It wasn't until I was adopted by an overworld family that life changed for me. My adoptive mother always saw me as her own flesh and blood, and Vash loved me like a sister. My adoptive parents belonged to a prominent medical family. As kids, we were exposed to all kinds of medical texts. When we were older, both of us got straight into Belobog's medical school. We were on a path into the medical profession. Каким человеком был Ваш? He was gentle and introverted. But when it came to work, he could be absurdly obsessive, like a completely different person. Whenever I made a mistake in an experiment, he'd bite my head off. And then a while later, he'd apologize and comfort me. He was conflicted in that way. Ты давно знала, что это его лекарство? I didn't know he had leftover reagents in Rivet Town. I was shocked when you told me. If you fail to make a clean break with the past creeps up on you. Он правда умер? That's a long story. Ever since he was little, Vash had always wanted to develop a medicine called blizzard immunity. He saw the human body's vulnerability to cold as a disease, and wanted to cure it so that humanity could survive the eternal freeze. If he succeeded, people would be able to leave Belobog and rebuild their homes in the snow plains. Тактично промолчать. I do admire his
vision and perseverance, even though blizzard immunity always seemed unachievable to me. I knew his research in the overworld wasn't going well. I used to write to him and ask him to come down and stay with the kids in the orphanage for a while. I thought it might help take his mind off his research. But I was too young to know what long-term frustration could do to a person. It changed him in a terrible way. Ужасающе переменился. During his stay in the underworld, he met patients affected by fragmentum corrosion with mild symptoms. Compared with non-patients, their bodies reacted differently to hot and cold. And that fascinated Vash. He began to simulate mild fragmentum corrosion, thinking that it could lead to breakthroughs in developing blizzard immunity. Those reagents of his aren't cure-alls for critical illness. That doesn't exist. Vash made the reagents to mitigate the suffering of his patients in the short term. A convenient way for him to observe changes in his test subjects. But behind my back, he had been doling out the reagents to residents who were kept in the dark. When it finally struck me that something was wrong, his terrible research had already turned him into a madman. Он уже потерял человеческий облик. Indeed. And it all happened under my nose. How ridiculous. My judgment was clouded by trust in a loved one. When his experiments were exposed, I spent a long time with Oleg discussing how to handle the aftermath. This was shortly before the underworld was sealed off. There were hardly any Silvermane guards remaining. We spent ages trying to find a way to handle Vash. In the end, Oleg suggested that we banish him and permanently deny him access to the underworld. Had his victims found out the truth, Vash would have been torn to pieces by furious underworlders. I was young and weak at the time. Oleg must have worried about how I'd react to such a scenario, or he wouldn't have suggested banishment. Я даже не знаю иногда, что делать, когда мне ни один из ответов не нравится. Ну, или не особо нравится. Ну ладно, вы поступили правильно. I hope so. The day I learned the truth was the day I no longer recognized my brother. Oleg and I took Vash to the overworld. He made his final request to us. To take him outside the city to the snow plains he'd always wanted to conquer. His figure gradually disappeared into the snow curtain. I've been telling myself that Vash is dead ever since. Forgive me. I'm not good at telling stories. Vash was a terrible brother and a worse doctor. That's all you need to know. Let's call it a day. Thank you for cleaning up the mess my brother left behind. Here, for your trouble. Эх. Эх. Так, что там еще есть?
Так, тут, кстати, 200 монет, куда еще отсыпят. Сокровище старого бригадира. Поговорите с Джулианом в подземье. Вы получаете массовую рассылку от Джулиана о том, что у Хук проблемы. Найдите Джулиана, узнаете, что происходит. Блин, я только что вышел. Извини, я еще не очень хорошо умею пользоваться этим маленьким устройством. Можешь ли прийти в клинику? Как будет свободная минутка? Есть одно личное дело, которое нужно обсудить. Без проблем сейчас подойду. Спасибо. Руководя этим огнем, я уже забыла, как полагаться на других. Спасибо, что напомнил мне, что я не одна. Иммунитет к метели. Отслеживать, блин, до Хук мы не дойдем. Она будет со своими проблемами разбираться сама. А мне, кстати, монеток дали, подождите. Где тут мужик с монетками стоял? Где-то прям направо. Еще 2 квеста надо выполнить, чтобы круточку получить, а нет. Наташа, ты хотела о чем-то поговорить. Can I talk to you for a moment? I have a favor to ask. Something rather personal. Конечно. I want to thank you again for recovering the wonder medicine. It meant a lot to me. But disposing of Vash's reagents isn't enough to solve the medical supply shortage. Many of my patients can't be seen promptly, and my stock of medicine is running low. Thanks to you, the route to the overworld through the furnace core has reopened. I'd like to use it to return to the surface and see if I can get some help. Кому? I knew you'd be interested. Remember my adoptive parents I mentioned to you a while ago? After the reopening of the furnace core passage, I had an idea. I wrote a letter and asked Sampo to deliver it to my parents' old address. I didn't have high hopes, but amazingly, Sampo brought me my mother's reply. Он же его не подделал. No, I recognize my family's handwriting. We are all doctors, after all. Mom said they still live at the old house, but they're not working on the front lines anymore. They should still have some connections in the medical school and the hospital, though. If I'm lucky, maybe I can convince them to send extra medical supplies to the underworld. Of course, that's not the only reason for me to go back to the surface. I can't wait to visit my parents again, and I can tell from my mom's letter that they feel the same. If possible, I would like you to go with me. Конечно. Wonderful. That's such a relief. I've sent another letter to my mom telling her to find us near Fountain Plaza. Don't worry, I know my way around the administrative district. Так. Пошли смотреть. It's getting late.
Where to now? Careful now. Don't get your clothes wet. This place doesn't seem to have changed much from what I remember. Oh, there you are. Sorry, I got distracted watching the crowds. Look at the busy flow of people. Life in the overworld carries on as usual, as if nothing has happened. We're a little early. I've got an idea. I want to buy my mom a gift. You're more of an overworld local than I am now. Any suggestions? Давай купим ей букет цветов в цветочном магазине «Вечное лето». Flowers, huh? That's a great idea. I've been underground for so long, I almost forgot what flowers smell like. Flowers it is, then. Can you lead the way? Careful now. Don't get your clothes wet. Цветы. А. Тут прям с лестницы заход. Ever Summer? Was that always the name? Seems I was too young to get the irony back then. Sorry. I don't mean to sound cynical. Maybe it simply represents the people's hopes up here. Now that I think about it, sending flowers is quite the tradition in my family. Mom, Dad, Vash, and I, whenever something good happened, we sent each other flowers to celebrate. Do you want to hear a flower story? Конечно, хочу, черт возьми. Какие цветы любила твоя мама? Each year for their anniversary, my dad would send my mom a bouquet of ball peonies wrapped in red paper. I heard that ball peonies represent love that knows no end. It does fit their marriage. Любимые цветы Наташи. As an orphan, I never knew my birthday. My adoptive parents took me to the overworld and made the day I joined the family my birthday. And each year on that day, my parents would give me a bouquet of first snow. And the number of stems represented how many years had passed since I joined the family. I only found out later that first snow represents beautiful memories. My parents gave me a beautiful childhood, and I still haven't had the chance to thank them for that. Какие цветы любил твой отец приемный? My father is a famous surgeon in Belobog. Because of his fame, people in medical circles paid great attention to his surgeries. He always had a lot of stress to deal with. And each time he finished a tricky operation, my mom and I would buy a single stem of sunshine and then pin it on the chest pocket of his apron. Sunshines represent warmth and love of light. For patients on the verge of death, my dad might have been the only light to penetrate the darkness around them. Любимые цветы ваши. Vash. Out of everyone in my family, I think he probably appreciated flowers the least. Still, I remember the day he received his offer from the medical academy. My parents took me to the florist, and we bought him the most expensive marquise stem in the shop. When we gave him the flower, he failed to hide his smile. You can't imagine how hard it was to get him to smile. Ясно, теперь идем за цветами. How do I know which ones to pick? Какие цветы мне купить для Наташи? Букет круглых пионов. Мы же для мамы покупаем.
Oh, ball peonies, is it? 1 second. I'll get it ready for you. Ждите, пока Васка выбирает для вас цветы. There you go. Sorry for the wait. Hope to see you again soon. Красивое. Очень хрупкий и нежный цветок. Он цветет только 1 раз в год в течение 1 месяца. Честно говоря, он стоит своих денег. How do I know which ones to pick? All done? May I have a look? Ball peonies. Nice pick. I wonder if Dad still sends Mom flowers on their anniversary. I knew you'd pick the right flowers. Mom and Dad will be so happy. Let's go. My mom will be there soon. Best not to leave old folks waiting. These ball peony blossoms are gorgeous. Come around and have a look. Mom! Nat? Nat, is that you? Oh, come here, my darling. Наташа и ее приемная мама крепко обнимаются. It's been too long, Mom. Too long. Sorry. I don't usually get this emotional. How have you been, Mr. Oswell? Thank you so much for taking care of my parents these last 10 years. I'm doing fine, Miss Natasha, just fine. Look at you. You've blossomed into a fine young woman. Such a pity that your father... Dad, I was wondering where he is. Is he... It was 3 years ago, Nat. No need to be sad. He passed away very peacefully. I'm so sorry, Mom. I'm so sorry. For 10 years, I left you both in the overworld. Mr. Oswell, I'm sorry you had to bear all this weight. Don't be, my dear. It is my honor to look after your parents. It's not your fault that they sealed off the passage between the surface and the underground. Don't be so harsh on yourself, daughter. Oh, Mom. I have so much to say to you. But, there's an urgent matter that needs your help. Я не знаю, видели вы, но только что на землю упала пробирка, блин. Она упала между ног Наташи, короче, а потом исчезла. Что это за хрень только что было? Я потом, может, вырежу кусочек, но это была какая-то странная фигня. I apologize. I wish this were a happier reunion. But there are too many suffering with sickness in the underworld. You're the only person I can go to for help. Oh, there's no need to apologize, my child. I've heard of your deeds down there, and I know you've saved many lives. Your father? He would be proud of you. We have many connections in the medical academy. No matter what you need, be it medicine or data, I should be able to get it for you. Be the doctor you always were, Nat. We have all the time in the world to catch up later. Вы обсуждаете детали медицинской помощи для подземья. Сожалею о твоем отце. It's all right. I was prepared. Although it still hurts to hear it from Mom. With her help, we'll be able to ease the underworld's medical supply shortage. That's good news for patients who'd lost hope. I really wish I could spend the whole day talking to her about the old days. But
Sadly, now is not the time. Let's head back to the underworld. We need to spread the good news. Miss Natasha, one moment, please. Mr. Oswell? I thought you headed back home with Mom. How come... I apologize, Miss Natasha. As a matter of fact, there's something I have to tell you in person. Something that Mom isn't supposed to know? You haven't changed a bit. Smart and sensitive. The fact of the matter is, in the first 2 years after the passage was closed off, I received many letters from Master Vash. What? Letters from Vash? Are you certain, Mr. Oswell? Of course, miss. I recognized his handwriting. You'll see what I mean when you read the letters yourself. Actually, those letters were intended for your eyes only. The delivery address was the underworld, but because of the sealing off of the passageway, the letters were sent back to your old house, to me. I don't understand. Did you not show them to my parents? I'm sorry, miss. I opened one of them out of curiosity. Master Vash stressed in the letter that your parents must not know what happened to him. That's why I put the letters in a secure place, waiting to hand them to you when we could meet again. I'm not sure if I did the right thing, Miss Natasha. I just didn't want your parents to feel that their son was so close and yet so far away. Do you have the letters on you, Mr. Oswell? Let me take a look. Of course, here. You can tell it's the young master's handwriting. Письмо ваше. Дорогая Наташа, как ты поживаешь? Надеюсь, что все у тебя хорошо. Как я написал в своем предыдущем письме, я вправду тебе завидую. Независимо от того, кто твой пациент, ты всегда уравновешен и легко сближаешься с людьми. Я завидую твоему врожденному чувству сострадания. До сих пор помню речь во время зачисления в академии. Я воздевал руки и кричал на сцене об иммунитете к метели. Оглядываясь назад, я понимаю, что просто был глупцом. Под конец учебы я становился все более упрямым и все более замыкался в себе. Все, что осталось в моей голове, это эксперименты и амбиции. А образ пациентов, за которых мне полагалось нести ответственность, стирался. Наташа, я не успею просить у тебя прощения. Я слишком много задолжал жителям подземья. Если бы ты не поддержала мою просьбу о добровольном изгнании, возможно, я бы до конца жизни остался ошибкой природы, утопающей в собственных мечтах. Пронизывающий до костей холод заставил меня осознать свое высокомерие. Как мог ребенок, выросший в теплице, постигнуть магию рассеивания холода? Спасибо, что дала мне последний шанс найти ответ. Я живу в заброшенной землянке, вокруг метель, но я не бросаю эксперименты. Захожу в тупик, начинаю все заново. И так изо дня в день. Меня трясет, но не из-за холода, а потому что я близок к разгадке. Я стал изгоем, неспособным ни вернуться в цивилизацию общества, ни встретиться со своими родителями. Но я не в отчаянии, потому что отыскал смысл своей жизни. Я на правильном пути. Реагенты, которые я изготовил в подземье, имеют огромные принципиальные недостатки. Если сосредоточиться только на проблеме переохлаждения и отказа органов, попадаешь в бесконечный порочный круг потребления и восстановления. Мне надо было изменить направление своих исследований и найти способ заставить органы человеческого тела и кровообращения осуществлять контролируемый нагрев. Спасибо, Наташа. Именно ты помогла мне сделать следующий шаг к открытию иммунитета к метели. The cold has revealed to me my arrogance. How can a child who grew up in warmth ever begin to comprehend a cure to bitter cold? Vash didn't give up on his research into blizzard immunity, even after he left the city. I live in abandoned houses under broken roofs and continue my experiments. One step after another, I've made breakthroughs. I'm trembling, not because of the cold, but because I can feel I'm getting closer to the answer I seek. If what's in here is true, then
then Vash must have built a lab somewhere in the snow plains, and even made progress in his research. But how can that be? Ты ему веришь? There'd be no point in him lying to me in the letters. Still, it's possible he may have gone completely insane before he started writing them. I need to leave the city to recover my brother's research data. Are you willing to come with me? Конечно. Leave the city? You are taking too much risk, Miss Natasha. I know, Mr. Oswell, but I have a hero with me. She saved the underworld. I'm sure she'll protect me, right? Vash, it's been so many years. Are you still alone in the blizzard? Oh, ignore me. I'm just talking to myself. Let's go. It's time to face my past head-on. Так, ну давай посмотрим. Там вроде, блин, на этом отрезке это самое, дом-то там весь разрушен. Such harsh cold. It's hard to imagine anyone surviving in these conditions. Unless blizzard immunity is real. Let's hurry up. We need to find any clues that Vash may have left behind before both of us become... Ох, нифига тут засада. Да еще свинья свалилась. I underestimated you. You know nothing of the weight. Survive or be destroyed. There is no other choice. Time for some hardship. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Rules are made to be broken. Let's make it quick. We're just having fun. Юмористы, блин. Here, this looks like lab equipment. Maybe Vash left it behind. Huh. Still, it's all just used test tubes, beakers, and other vessels. There's no sign of any sample reagents or lab notes for that matter. Условия для ведения записи здесь так себе. Oh, I know my brother. He's meticulous when it comes to medical experiments. There's no way he wouldn't document his results. I want to go deeper into the snow plains. Can you press on any further? Gosh, the temperature keeps getting lower, but we can't give up halfway. Может быть, стоило шубу надеть? Я могу тебя согреть, если хочешь. Oh, that's very kind of you. But don't you underestimate the leader of Wildfire. Let's press on then. This may not sound like me, but I hope that deity the architects worship can grant us some luck. Эксперимент с инъекцией номер 12. Подожди, там две бумажки какие-то были, подожди. А где мне теперь их искать, черт возьми? Эти бумажки. Бля, это ж где-то в книжках теперь, да? Пьеса, блядь, какая-то.
столов. Вот, иммунитет к метели. Запись 1. Эксперимент на животных номер 2. Я провел обширные эксперименты на животных с применением инъекций. Все объекты эксперимента проявили явную склонность к оживлению, однако фармакологическая доза требует корректировки. 2 снежных вьюка непрерывно летают 3 дня подряд и не могут уснуть. Прийти в снежные поля для проведения экспериментов было правильным решением. Не нужно иметь дело с отморозками из комитета по этике и каждый день писать бредовые так называемые стандартные отчеты для организации. Эксперимент, который можно писать в 2 словах. Так к чему столько писанины? Эксперимент на животных номер 14. Я провел несколько серий контрольных экспериментов над мышами. Похоже, что путь введения препарата оказывает сильное воздействие на скорость всасывания. Предварительные результаты наблюдений. Эффективность препаратов при внутрибрюшной инъекции выше, чем у подкожной инъекции. Перорального применения после промывания желудка. В группе с внутрибрюшной инъекцией наблюдалась шоковая реакция. Дозу необходимо дополнительно скорректировать. Нужно скорее начать испытания на людях. Мне очень жаль этих мышей. Они постоянно напоминают мне о выводке, который Наташа держала в детстве. Хотя здесь эффективность намного выше, но нехватка материалов и подобных составляет большую проблему. На юге аванпостеры проигрывали стражей. Можно попробовать обменять припасы. Дрова и масло на исходе. Эксперимент с подкожной инъекцией номер 1. Я провел испытание с подкожной инъекцией на вене своей правой руки. Через 12 часов возникла объемная аллергическая реакция, сопровождающаяся рвотой и головокружением, но фармакологическая целесообразность была подтверждена. В следующие 50 часов я не реагировал на холод. Отчет писал очень медленно. В последние дни чувствую отчетливое онемение пальцев. Не знаю, является ли это последствием эксперимента с подкожной инъекцией. Отчетность и покраснение на спине и руках значительно уменьшились. В следующий раз испробую более стабильную формулу. Запись 2. Эксперимент с инъекцией номер 12. Провел последний эксперимент с инъекцией. Желудок выдал сильную реакцию отторжения. После поэтапного повышения температуры наблюдались ее периодические перепады. Необходимо повысить стабильность эксперимента. Возможно, стоит попробовать более безопасный способ перорального введения. В последнее время я тренируюсь писать левой рукой. Кажется, я потерял контроль над многими мышцами правой. Виню себя за то, что был слишком нетерпелив. Время от времени до сих пор возникает кашель и головокружение. С момента последнего шока прошло 17 дней, и теперь действие препарата должно быть намного стабильнее. Давненько я не ел тушеного кролика. Послезавтра спрошу командующих бригадиров стражей о том, как сделать ловушку. Эксперимент с спиральным применением номер 3. В течение 30-часового периода наблюдение температуры тела оставалась стабильной. Периодически проявлялось кровохарканье и одышка. Конкретную причину необходимо проанализировать. Возможно, это вызвано накоплением остатков препарата и неметаболизируемого сырья. Может, стоит заменить целевую среду? Не знаю, указал ли я правильную дату. Я просыпаюсь ночью несколько дней кряду. Потеря контроля над функциями тела в последнее время распространилась на плечи и шею. Сейчас я могу заснуть, только опершись на подушку. Не станет ли следующим этапом распространение на мозг? Эксперимент с
правильным применением номер 7. Среди стражи отзываются нормально. В настоящее время стабильная фаза плато препарата может достигнуть около 5 дней. Около 5 дней, наверное. В последнее время я едва могу говорить. Кажется, мои голосовые связки были необратимо повреждены. На следующей неделе я доставлю на аванпост среди стражей самую безопасную партию препарата. Они мне очень помогают. Если завтра ногам станет получше, пойду косить сорняки за домом. Нельзя же бесконечно обращаться за помощью к стражам. Интересное, блин, кино. Citizens? Outside the walls? Hey, you two! Stop right there! А что, прости господи, у тебя с копьем? Ты нормальный вообще? That's a Silvermane guard. Is he yelling at us? Oh, I'd almost forgotten. No one can leave Belobog without authorization. Looks like we need to talk our way out of this. Объясняйте бригадирам стражам, что вы, кто вы, зачем пришли. I can't say you sound suspicious, but I can't just take your word for it either. Ты копье в руки, может, возьмешь? Нет. Одни рот не открывают, другие оружие не держат. Вы чё? Captain, look at her necklace. Maybe she's telling the truth. It's the same as Dr. Vash's. My brother does wear an identical necklace. Do you know him? Are you really his sister? Dr. Vash saved a lot of my soldiers. Saved your soldiers? Мне кажется, он и щит неправильно держит. Что с тобой не так? Это все эксперименты? Yes. Take a look at the guards patrolling outside the city. All of them are risking their lives. Aside from the monster-related casualties, we lose men to frostbite every year. But thanks to the medicine the doctor leaves us, my soldiers are able to withstand the cold. They can make camps in the snow plains as footholds for our patrols. Medicine. Blizzard immunity. Где сейчас ваш? You don't know. Dr. Vash is elusive. My squad only met him once, and he didn't seem like the talkative type. He leaves the medicine at specific locations, and our patrols go there to collect it. The medicine is extremely potent. A small vial can keep someone warm for a week. Как быстро вы после этого умираете, и не чувствовать какую-то проблему не значит ее лишиться. Ты можешь не чувствовать холода, но при этом получать обморожение. Так же, как можно не чувствовать боли и при этом иметь, я не знаю, схватить обширное кровотечение внутреннее и помереть. Speaking of the doctor, it's been a long time since we last saw him. At least 2 or 3 years. So he really did have a breakthrough in the snow plains. Oh, did the medicine have any side effects for you? Side effects? Not that I know of. If there were a problem, it'd be that we couldn't go back to the city until the effect had worn off. Because the city would be too hot for us. We'd break a sweat just sitting idle. Thanks for the information. We're planning to head deeper into the snow plains to find my brother. Seems like you've made up your mind. I'd really like to send some of my men with you, but we can't leave our posts. Here, take this medicine. If what you two told me is true, I'm sure you're more than capable of handling yourselves out there. Thank you, Captain. We'll take it with us. Keep at it.
Keep at it. Keep at it. Hold on. That's a big guy over there. Did you see that? There's something on the monster's back. Oh, the blizzard immunity. Shall we drink it? It's your call. Думаю, не стоит. Нужно победить врага. Let's wait and see. Stay. I'm ready. Doctor's got your back. Repay. Hey, what's the face? What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Это доктор ваш. Eternal sleep is The dead return! I underestimated you. receive divinity. Timely treatment. We're just having fun. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Stand down. Let's settle this. Let's go. Yeah! More business, eh? Rules are made to be broken. Done. That was my first time seeing you in battle. You've got some moves, don't you? No wonder you were able to save the underworld. В смысле ты в первый раз видишь, как я сражаюсь, а как же Сварог? Если мы уже по сюжетке спасли подземье, то со Сварогом мы уже сражались. У нас же там было. Наркоманы, что ли? Let's have a look over there. My gut tells me we should find something connected to Vash. These are records of his experiments. It's Vash's handwriting. This must be the location of his final lab. Come have a look. His last experiment was nearly 2 years ago? What happened after that? But his notes seem to suggest he was working to improve blizzard immunity. Brother, where are you? What happened? Мы должны... Наташа, давай остановимся на этом. Sorry. I needed to take a moment. After seeing the letters Mr. Oswald kept for me, I was hoping things might have ended differently. I shouldn't have asked you to come with me to such a dangerous place. Ты скучаешь по нему? I do. I can't forgive him for what he's done. Nor can I say I don't miss him. Maybe I should feel glad.
The medicine might not have been what he wanted it to be, but it came to something. Maybe he found some inner peace. Но тем, кто пострадал от его рук, покой только снится. You're right. There can be no forgiveness for the crimes he committed. He didn't deserve the title of doctor. But maybe this blizzard immunity can now bring benefit to others, even if it was made by a monster. Human beings really are conflicted life forms. Что дальше? I'll take his records and data with me, and continue what he started. One day the world will see a perfect blizzard immunity. Before we leave, I'd like to ask for another favor. The last one, I promise. Вы воздвигаете надгробие для Ваша вместе с Наташей. That should do. Hope it can withstand the snow. Нужно врезать эпитафию на надгробие. You're right. Let me think. Here lies Vash, my brother. That'll do. Thank you for helping me. I feel like a great weight has been lifted. So long, brother. Hope you don't forget Dad's teaching. A doctor does not get to choose his or her patient, my children. Remember, never say no to those who come to you for help. Never. Наташа теперь вас гость, вы можете встретить ее на экспрессе. Замечательно. А нет, не хватает. Что там еще можно потыкать? Найдите отвалы и послушайте отголоски звездного эха космической станции. Отслеживать. Давайте посмотрим, что это здесь. Так, а еще я хотела... Мне же монетки должны были дать, да? Где там? It's getting late. Where to now? Блин, надо тогда еще что-то за Белобога сделать. Узнайте про неисправных роботов. Давайте вот неисправных роботов-то починим. Как мне туда пройти?
Ситуация сложная. Ну, давайте попробуем отсюда. Я же за это дадут монетки? Да. Ой, ты нифига. Идешь за свинья. You know nothing of the weight. Survive or be destroyed. There is no other choice. We're just having fun. Leave it to me. Мне только кажется, я этой компании ее не Let's settle this. заслушаю. Eternal sleep, the dead return! More business, eh? Let's begin. What are you waiting for? To betray my customers, I charge extra. You chose the wrong enemy. Let's make it quick. Yeah! Rules are made to be broken. Ну нет, смотрите-ка. Reach the end of the story in your own way. Делай вжух. Подробнее. Сколько у меня здесь, блин, там 70, по-моему, уже что ли? Семьдесят 71. Кстати, там же можно еще сундуки пособирать со свинками. У меня же там еще на лафу, и вчера зона открылась, вот эта подводная. Так, вот здесь какой-то господин поломанный. Так, как тебя починить-то? Дорого-богато. Ага. Так, что у вас тут с роботами? Мы инженеры дофига. И что, куда вы бросили этих проблемных роботов? Ну что опять случилось? Коллега, ответственный за вооружение, забыл сообщить командиру о неисправностях. Возможно, роботов отправили в запретную зону. Что?
Не сердись, я написал отчет о произошедшем и передал руководству. Осталось дождаться, когда они пришлют кого-нибудь разобраться. Ты же знаешь, как проходит процесс рассмотрения. До тех пор нам просто придется сидеть и ждать. Если не решим проблему сейчас же, то последствия будут ужасными. Как можно просто сидеть и ждать? Ты права, но мы всего лишь мелкие сошки. Нам не одолеть сумасшедших роботов. Как же я злюсь. Где охрана? Где они провели должный осмотр и пустили этот хлам в запертую... И пустили этот хлам в запретную зону. Пусть объяснятся. Я связался с ними. На любые мои слова они отвечают, что вся вина на технологическом отделе, а они ни при чем. Получается, что разбираться с этим нам. Да они издеваются. Просто перекинули на нас ответственность. Игнорировать ссору. Вам помочь? А? Ты из какого отдела? Мы встречались в городе. Правда? Совсем не помню. Подожди, вы же чужаки в розыске, да? Это вас архитекторы пытаются поймать. Но эта территория контролируема военными. Сюда же снежная мышь не прошмыгнет. Как это здесь оказалось? А неважно, если ты аж сереброгривых стражей не боишься, то и с парочкой чокнутых роботов справишься, верно? Мне очень нужна твоя помощь. На кону человеческая жизнь. Спасать жизнь не мое призвание. Говорить громкие слова все гораздо. Надеюсь, ты не подведешь. Сейчас я объясню. В прошлом месяце гарнизон заказал партию охранных роботов. Поскольку производственные мощности были слишком малы, часть роботов отдали частной производительной фабрике в городе. Кто же знал, что качество этой партии будет настолько плохим? К тому же роботы выходят из-под контроля. Ты наверняка уже слышал о случившемся, так что не будем об этом. Надеюсь, что ты сможешь найти этих роботов как можно скорее и собрать их основные модули. Мне все равно, что предпримешь: электромагнитные помехи, дистанционное управление или просто развалишь их на части. Все равно это просто куча мусора. Я отметил местонахождение вышедших из-под контроля роботов. Быстрее выдвигайся, нет времени копаться. Замечательно. Нам нужно просто побить мобов. Отличный квест. А можно телепортироваться? А нет, можешь пешком найти. Так, подожди, это он что? We're just having fun. Let's settle this. Stand down. Receive divinity. Much better. Repay. Reach the end of the story in your own way. Тут еще, кстати, 2 сундука где-то есть на этой локации. Защитник общественной собственности. Ты кто? Я благородный воин срепрогрелых стражей и верный служитель народа Белобога. Тебя поймали с поличным, вандалка. Я дал клятву срепрогрелых стражей и сейчас буду вершить правосудие. Я просто пытаюсь держать себя в форме. Ты меня уговорить пытаешься? Тебе следует знать, что заменить каждый сломанный тобой контейнер с припасами стоит 3 лишних часов работы сотруднику запретной зоны.
Прошу прощения, это была ошибка с моей стороны. Если бы извинения к чему-то приводили, если бы агрессивных стражей бы не существовало, тебе нужно осознать свою серьезность, всю серьезность ситуации. Да, всю серьезность. Ладно, я признаю себя преступница. Я знал, что твои извинения просто спектакль. Я тебе покажу, что бывает за порчу общественного имущества в запретной зоне. Иди сюда. Так, окей, ему тоже надо настучать по лицу. Это самое. Ты ломал бочки, сломай мне ебало. Примерно так звучало этот разговор. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Ты будешь посерьезнее обычного вантала. Я не справляюсь даже с охраной простых контейнеров. Я позорил командира Дана. Это было ради сохранения мира. И ты можешь говорить это с серьезным лицом, а забудь мне тебя не одарить, так что можешь крушить дальше. Но однажды я вернусь и отомщу за сломанные контейнеры. Погоди у меня. Похвала высокой морали? Серьезно, за что? За то, что я кому-то набила лицо? Что за фигня? Очаровательно. Сродитесь с защитником общественной собственности, покажите ему, чего стоит остановить вас, или заставьте его смиренно признать свой поступок. Чё? Окей. Юмористы, блин. Господь всемогущий напугал меня. Так, тут что? Что-то не так с этим родом, нас не признает. Не знаю, выглядит как новый. Если разобьем его, командир нам голову поотрывает. Эта партия роботов вышла из-под контроля, я их утилизирую. Чего? Но ведь партия совсем новая, и их не проверили, что ли? Забудь, это все равно не наше дело. Будешь утилизировать? Мы доставили основной модуль. Посмотри, это не... Что не так? Надеюсь, больше такого не случится. А то как-то страшно. Так, как бы мне этого господина уважаемого достать? Отсюда попробуем. Угу. Так, он ходит где-то здесь, вот он. Rules are made to be broken. We're just having fun. You know nothing of the weight behind. Survive or be destroyed. There is no other choice. You chose the wrong enemy. More business, eh?
Reach the end of the story in your own way. Так, блядь, я заблудился. Не туда бегу. Я не туда бегу. Мне нужно вернуться по правой стене. Так, теперь тут пела. Нужно подумать, кто участвовал в процессе приемки роботов. Назови мне всех, кого помнишь. Офицер Сергеевна, я всего лишь простой исследователь, ничего не знаю. Какая еще Сергеевна? Я Пелагея Сергеевна, и хватит уже, госпожа, везде добавлять. Госпожа везде добавлять. Зови меня просто Пела. Меня волнует только то, как разобраться с этой проблемой, поэтому мне нужна вся известная тебе информация, не трать время впустую. Мне нужно подумать. Я все сделала, где Молли? А, ты здесь. Молли, она... Похоже, ты многое от меня скрыл. Например, вот эту девушку, внезапно появившуюся в запретной зоне, еще Молли. Гепард просил не создавать трудности для чужаков, но в запретной зоне территориальной стражи нельзя просто так болтаться без дела. Я помогаю с неисправными роботами. Ясно, значит, ты тоже в этом замешан. Рассказывай все, что знаешь. Пела допрашивает вас, и вы во всем признаетесь. Теперь понятно. Все, как я и думала, вы замешаны в этом вместе с госпожой Молли. А основные модули передай мне. Да ради бога. Итак, господин исследователь, не хотели прокомментировать? Ваши показания отличаются от показаний девушки. Я просто боюсь, что вы будете подозревать Молли. Она немного нетерпелива, но это происшествие не имеет к ней никакого отношения. Я ручаюсь, простите меня. Успокойся, вы с Молли будете в порядке. Просто в следующий раз сразу говори правду и не трать мое время зря. Спасибо. Спасибо, офицер Сергеевна. Что будешь делать? Очень хочу привлечь тебя к ответственности за проникновение в запретную зону, но сервал высоко оценил твои способности, поэтому придется попросить тебя о помощи. Таким образом сможешь искупить вину. Это происшествие с роботами лишь часть расследования. Все очень запутано, а госпожа Молли могла кому-то перейти дорогу. Короче говоря, вероятно, она сейчас в опасности. Задам последний вопрос. Ты знаешь, куда пошла Молли? Молли, кажется, что-то случилось с ее семьей, поэтому она побежала к ним. Потом с ней разговаривал воин с бригадиров стражей. Не знаю, о чем они говорили, но выглядела она мрачной. Думаю, вам стоит сходить в административный район. Рядом с запрошенной торговой улицей стоит жилой дом. Кажется, Молли живет там. Похоже, все как я ожидала. Она в беде. Я пойду первый. Не отставай. Так, ну пошли посмотрим. It's getting late. Where to now? Так, и тут что? А, кто-то пользуется сампо. Сампо приносит деньги. Сампо молодец, сампо работает. О! Это должно быть Молли из технологического отдела. Все в порядке? Оставьте меня в покое, надоели. Ой, это вы, офицер Пела. Извините, я попал в такую неожиданную ситуацию. Простите, пожалуйста. И ты тут с роботами разобралась? Все уладили, жертв нет. Ну и хорошо. Так, стоп, а как же вообще меня... Как это вообще меня касается? Я просто прикрываю других. Какое мне до этого дело? Это же не моя вина. Кто-то из твоих родных пострадал? Проехали, мне вообще плевать, живы они или нет.
А, родных. Так вот почему вы здесь. К счастью, я живу одна, никто больше не пострадал. Я ждала новостей от тебя на складе боеприпасов, и тогда ко мне пришла та шайка. Они сказали, что этот раз я зашла слишком далеко, и это предупреждение. Я сразу поняла, что что-то случилось, и бросилась домой. Оказалось, что мой дом перевернут вверх дном. Они унесли все, ценности, безделушки, все. И даже расписали оскорблениями двери, окна и стены. Но я ничего не могу поделать. Неужели это сойдет им с рук? Неужели никто не может привлечь их к ответственности? Почему? Я просто делала свою работу. Почему я должна терпеть такие унижения? Что я сделала не так? Мы поможем тебе все вернуть. Я сама виновата. Мы не обязаны помогать. Мне просто нужно выговориться. Не бойся, Молли. Это не твоя вина. Постой, дай нам разобраться. Регулярные стражи уже изучают вопрос. Сейчас лучше не идти против этих головорезов в открытую. К тому же серебряные стражи не оставят тебя без крова. А пока ты можешь найти пристанище в мастерской на земле. На земле, наверное. Хозяйка мастерской может тебя защитить. Просто скажи ей, что ты от меня. Но я хочу пойти с вами. Хочу своими глазами увидеть, как этих подонков привлекут к ответственности по закону. Это слишком опасно. Прежде всего, нам нужно думать о твоей безопасности. Позже я направлю людей, чтобы отремонтировать твой дом. А пока, пожалуйста, сосредоточься на том, чтобы защитить себя и избежать дальнейших преследований. О. Кажется, она все еще расстроена. Я уже знаю, кто это сделал. Их имена в моих записях, а просто так им это с рук не сойдет. Идем вернемся в запретную зону серебряных стражей и познакомимся с этими гнусными головорезами. Как Молли здесь оказалась раньше нас? Я знала, что это ваших рук дело. Вы хоть думали о том, что из роботов могут погибнуть люди? Бесчестный страж. Если что и случилось, обвинят ваш технологический отдел. Ты... Молли, тебя столько раз предупреждали, что на дела в запретной зоне надо просто закрывать глаза. Если не будешь впутываться в передряги, то и мы будем относиться к тебе хорошо. Кажется, она в беде. Быстрее к ней. Вжух, и я, короче, тут. Сдавайся, думаешь, что сможешь в одиночку разобраться со всеми военными делами заговорами Белобога? Все намного сложнее, чем ты думаешь. В лучшем случае мы разграбим твой дом, а если донесешь руководству, последствия будут еще хуже. Проявите уважение к Пелагее Сергеевне. Ты... А, ладно. Довольно. Оружие на пол и руки на за голову. Живо. Что происходит? А, понятно. Эта девочка нашла себе помощников. Пф, не повезло, пришло всего 2 слабака. Да, я тоже командующего не испугался. Какие громкие слова. Кажется, я не вызываю у тебя уважения. Это проблема. Возможно, возьму себе на заметку. Давай-ка приступим к их... давай-ка приструним их. Не стесняйся, у сереброкрылых стражей превосходные медики. Каждый раз, как Вес спела, она такая, вон там внутри. Eternal sleep is the dead return! What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Receive divinity. Much better. Repay. We're just having fun. Let's begin. Let's settle this. Мнимый победитель. We're just having fun. Ой, что это за хреновина? Осторожней там с такими дубинами. Rules are made to be broken.
What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. You chose the wrong enemy. Eternal sleep is not the end. The dead return! More business, eh? You know nothing of the weight behind this power. Survive or be destroyed. There is no other choice. Let's go. Yeah. Блин, забыл We're just having fun. поставить. Just a scratch. Nothing major. Bloom. Timely treatment. Repay. Let's make it quick. Just a scratch. Rules are made to be broken. I'll see you off. The dead return! Yeah. More business, eh? What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Yeah. Just a scratch. Nothing major. Receive divinity. Timely treatment. Repay. Leave it. You know nothing of the weight. Survive or be destroyed. There is no other choice. Конечно, Лона пока надо качать. Let's go. Под командованием Пелси враги стражи конвоировали преступников в камеру заключения. Уже все? Оказались ребятами покрепче. Ого, ты еще шутить сейчас можешь. Они с угрозами, похоже, не шутили. Если бы не вы, я, наверное... Даже не знаю, что сказать. Большое спасибо. Тебя не ранили? И хорошо. Я нашла доказательства того, что эта группа людей занимается контрабандой. Госпожа Молли, вы ведь тоже что-то ищете? Да, я уже нашла. К счастью, ничего не повреждено. Что это? Это семейная реликвия. Даже не знаю, что там, но оно очень важно для меня. Молли, у меня есть еще один серьезный вопрос. Как ты оказалась здесь раньше нас? Ты сейчас должна быть в мастерской. Я просто думаю, что раз все это началось из-за меня, то я должна была. Плохая отговорка. Не хочу высказываться слишком резко, но твое поведение я могу расценить только как безрассудное. Я ценю твое мужество, чувство ответственности, но ты не умеешь точно оценивать ситуацию и часто подвергаешь себя риску. Как ты собралась сражаться с этими злодеями в одиночку? Допустим, приспешников ты одолела, но разве справилась бы с главным? Да, командир Пьела, я совсем не подумала о последствиях, и они тоже правы. Своими убеждениями я ничего не могу изменить. Думала, что смогу сделать Белобок лучше, но я даже свою жизнь не могу контролировать. Я так усердно работала, но какой в этом смысл? Всех людей не изменишь. Мои мечты — это просто шутка получается. Справедливость и равновесие. Здесь это невозможно. Молли, не надо так, возможно, я слишком грубо выразилась. Простите, я в порядке, просто мне сейчас трудно контролировать эмоции. Я лучше прислушаюсь к словам командира Пелы и вернусь в мастерскую. Может, эта работа действительно не для меня.
Простите, я в порядке, просто мне сейчас трудно контролировать эмоции. Я лучше прислушаюсь к словам командира пела и вернусь в мастерскую. Так, окей, хорошо. Так, собственно, тут где-то еще 2 сундука. А это что? Щиты можно использовать. Ну, давай посмотрим. It's getting late. Where to now? Ура, живых и карточку. Ничего интересного. $196 из 300. Так, 5 карточек там. Такс. Сундуки, посмотрите. Тут собраны. Здесь все собрано. В запретной зоне. В запретной зоне, ну. Ну, пойдем начнем отсюда. Вообще не исключено, что там какие-то скрытые остались. Так, в этом тупике нет ни хрена. Так, здесь один нашли, еще один остался где-то. Так, теперь давай отсюда посмотрим.
Рапорт о плановом техническом обслуживании военной техники. Охранный робот 3. Дата проверки 5 августа. Проверяем детально. Рука, пила. Содержание проверки. Работа двигателя, регулирование капкана пилы. Так, окей. Это как раз отчет Молли. Скажешь, что интересно? Давай поболтаем. Каких в отношениях с сестрицей? Сервал, мне остается лишь закрывать глаза на ее выходки. По правде сказать, своими действиями сестрица катастрофически позорит клан. Неудивительно, что наш дворецкий постоянно заходит в мастерскую с уговорами найти подобающую работу. Чё, блин? Насколько я знаю, пел твой помощник. Да, связывает нас в основном работа. Тем не менее, нас сдружилась сервал, поэтому наши пути иногда пересекаются в повседневной жизни. На самом деле, я стараюсь ее избегать. Мне просто кажется, что она перегибает палку. Как-то раз я застал Пелу, погрязшей в работе, и предложил помощь в составлении отчета. Когда же я сдал документ, она, к моему удивлению, с первого взгляда выявила множество ошибок, а следом обрушила шквал развернутых замечаний. Позже Пела лично принесла извинения. Я и сам признал свою недалекость, однако усвоил раз и навсегда: вмешиваться в работу Пелы не стоит. Каковы обязанности командующего? Стрелковые стражи отвечают на все, что только можно себе представить. Прежде всего, командующий обязан руководить стражами и следить за тем, чтобы каждый исправно выполнял свою работу. Весьма пространное описание. Защита города — важная задача. Она связана со множеством вопросов, непостижимых для простых граждан. В основном же мы лишь стражи, оберегающие благоденствие белобожцев. Вот и все, что тебе следует понимать. Даже не знаю, о чем еще поговорить. Ничего, рассказываю все как есть. Сдерживаться не обязательно. Так. Так, тут застойная тень. И сундуков тут нет. Пускай он тут дальше висит. А ты чё? Здравствуйте, вы... Доспех Истока, слышал о вас. Это я. Это честь познакомиться с вами. Командир Олег уже на передовой. Он сказал, что вы обязательно придете. Давайте я повторю вам текущую задачу. Прорваться по коридору исчезающего эха и уничтожить всех монстров фрагментума. Да, в напоминании так написано. Да, технологический отдел сказал, что они установили усиленную систему защиты на передовой и что ее можно использовать в бою. Кажется, она называется «Снежная горелка». Спросите командира Олега на передовой линии, как ей пользоваться. Если вы готовы отправиться на передовую, просто скажите, я отведу вас к командиру Олегу. Не сейчас. Так, тут какой-то квест с Олегом. Подожди. Коридор исчезающего эха. Так, а где-то сундук, подождите. Как это работает? Здесь где-то?
Looks good. Да, теперь все. Так, где еще чего можно полутать? Ну, давай-то посмотрим, что там. 30 гемов вон можно забрать. 30, 60, 90 даже. Ну, давай попробуем забрать их. Пойдем. Так, уровень сложности 1. А можно? Блин, а я не могу сразу третий пройти, блин, и типа получить все, да? Нужно по одному. Ну, замечательно. Пошли. Тогда давай возьмем кого-нибудь там. Вот так, допустим. Олег. Надо же ты здесь. Вот уж не ожидал, что придешь. В конце концов, ты и так очень много нам очень помогла. Нескромно было бы просить у тебя чего-то еще. То выполнить любое задание, если за него будет награда. Ну, конечно, будет. Не станешь же мы заставлять тебя работать бесплатно. Кстати, насчет коридора исчезающего эха. Там дела еще хуже, чем мне казалось. С десяток лет назад северный регион Белобога был в лучшем состоянии. Ничего, однажды мы отстроим все заново и избавимся от чудовищ. Слушай внимательно. Цель операции проста: уничтожить всех монстров фрагментом в коридоре исчезающего эха. Полагаю, Уильям сообщил тебе о снежной горелке. Технологический отдел уже учил меня пользоваться этой штукой. Я постараюсь пересказать тебе по памяти, как... Так, окей. Снежная горелка состоит из двух частей. Первая — термоядро, пытаемое геосущностью. Не стоит недооценивать это приспособление, в нем заключена огромная сила. Второе — основание. Помещение термоядра на основании активирует снежную горелку, после чего она испускает энергетическое поле, способное ослабить монстр фрагментума. Термоядро очень нестабильно, оно может выскользнуть из корпуса, если за ним не проследить. Если эти монстры сами уволокут его или где-нибудь спрячут. Если хочешь использовать снежную горелку, чтобы облегчить себе боевую задачу, внимательно следи за термоядром. И да, начался густой снегопад. Прояви осторожность, когда будешь сражаться, не позволяй себе слечь с обморожением. Ступай же и дай им бой. Я останусь на стороже. Окей, хорошо. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Hope you're prepared. Что? How you gonna win if you don't take any risks? In the name of Landau, a will forged in ice never falters! This song's for you. Keep up! We're just having fun. Eternal sleep, the dead return! Ready to lose yourself? You can fight it, or rock with it! I'll see you off. It'll heal. Pretty good crowd today. Turn it up! More business, eh? What are you waiting chose the for? wrong enemy. To betray my customers? I charge extra. How you gonna win if you don't take any risks? Ha!
You have my gratitude. It'll heal. Возможно, теоретически я могу взять вместо I'll see гепарда you off. Клару. Receive divinity. Ready to jam. Repay. Keep up. Но у меня что-то в мыслях, что я кого-то раздевала. In the name of Там у Landau, меня сейчас a will forged in ice never falters. You chose the wrong enemy. С реликвиями. Eternal sleep is not the dead return. Я, если честно, не уверена, одеты ли персонажи, которых я Ready to создала. lose yourself? You can fight it Возможно, у Сервала or нет. rock with it. I'll see you off. Keep up. How you gonna win if you don't take any risks? Ага. Я здесь все равно не могу уже ничего поменять. 3 из 7. Ага. Только лупить нам их нечем. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. I underestimated you. This song's for you. Turn it up. You chose the wrong enemy. Bloom. It'll heal. Receive divinity. You have my gratitude. Repay. Pretty good crowd today. We're just having fun. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. in the name of Landau, a will forged in ice never falters. Keep up. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Turn it up. How you gonna win if you don't take any risks? This song's for you. Keep up. Eternal sleep. The dead return! We're just having fun. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. This ends here. Let's rock. Так, еще одно кого-то надо. Let's wait and see. I'm with you. Can't stop the Repay. Привет, сегодня у меня день фарта. Выпал Блейд 46-й грудки со стандарта конус Броуди. Поздравляю с днем фарта. Что я могу сказать? Это очень здорово.
Потому что у меня Блейд пока тянет уже больше 70 круток. Еще не вышел, но у меня 100% гарант, что я в любом случае его забираю. Другой вопрос в том, сколько на это потребуется времени. Но недавно мне выпал вельт с этого самого со стандарта, короче, я очень удивилась. Я не жалуюсь, но у меня в среднем со стандарта с каждую 40 круток приходит лего, короче. Я считаю, что мой аккаунт благословлен, пускай дальше так будет. In the name of Landau, a will forged in ice never falters! What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. У меня в некоторых легендарах больше айдолонов, чем у Сампа, по-моему. Pretty good crowd today. Turn it up. Нет, не больше. Столько же, сколько у Сампа. The best is yet to come. Это смешно. Ура, 30 гемов. Так, подожди. Можем жмыхнуть. Давай, может быть, нам повезет. Может быть, Роман принес нам удачу. Нет. База данных. Ну, пошли бить монстров дальше. Так. Так, подожди. Смотрите, могу еще взять. Ну, давайте мы возьмем, короче, вместе с сервалцем Цуэ. Мне так не нравится, что приходится менять местами иногда конусы. Так, а у тебя что было? Клара, скажи, пожалуйста. Наверное, у тебя было вот это. Вообще-то оно прокачано, наверное, для Блейда. Но у меня полный бардак. Давайте попробуем взять вместо гепарда Клару, вместо сервалцинца. Посмотрим, что из этого получится. Я думаю, мы можем не выжить. Но попробовать стоит. Ну, Марк не такой. Ну, второй конус выпал, первый гепард был. Честно говоря, у него защита сейчас 3800. Не хило. Я сейчас ГГшку в танкоспеке не юзаю. Есть у меня другой план. Но нужно выбить Блейд и прокачать его. А еще капитально сесть и посмотреть, что там с конусами делать, потому что у некоторых персонажей очень печальная ситуация с конусами получается. У меня вот выпал, мне вельтовский выпал, химековский выпал, но у меня два ДД, которых я первыми качал, это сервал и сампа. И я им их отдала.
А теперь не знаю, как это все делить, потому что остальные конусы странные мне нападали. Так, и вместо тебя возьмем тебя. Просто конус выпало за 300 круток, взял броню, поэтому он на ГГ стоит. Я, кстати, еще не докрутил 300 круток, я только 200 раскрутила. Почти 200, 196, там что-то такое. Я не знаю, кого брать за 300 круток буду. Может быть, Байлу или Химека, не знаю. Смотря кто еще выпадет, потому что, собственно, еще больше 100 круток. Там хотя бы одна лего должна еще прилететь, мне кажется. Какая? Ну, да, должна. Вот. Мне сейчас не хватает, получается, Химека и Байлу. Ну, в крайнем случае, может быть, и Деолон на Гепарда или на Вельта возьму. Let's wait and see. И на Клару можно взять Деолон. Repay. I underestimated you. Stay back, Clara. Receive divinity. We're just having fun. Choose one to strike. Gotcha. Oh, this sucks. Ну, давай. I need to be brave. Одной гачи мне не хватало. We're just having fun. I'll see you off. Не, Зеля, Байлу, Химека, Клара, Броня, Блейд. У меня C1 Гепард. C1 Лоча. Клара, Вельт, Броня. Вроде все. Ну, из лек. Ну, сейчас Блейда дотягиваю. Я следующий баннер буду до упора крутить, чтобы эдалоны на сампа попытаться собрать. Мне кажется, не упадет мне ни хрена. Мне упадет 3 кавки и ни одного сампа, блин. Потому что он очень упрямая скотина. Давай, иди сюда. Чё? Да в смысле ты меня не видишь? Смотри, я маленькая девочка в красной шубе. Давай. Вот. Молодец. We're just having fun. Чё, Мартин, хочется 5, хочется 6, там она еще хилит. Я Март не качала. Мне ей не очень удобно играть. Она мне как персонаж нравится, но играть ей не очень удобно. Stay back, Clara. I'll see you. Eternal sleep is the dead return. What are you waiting for? Я просто существую, ну, как бы, мне сразу вот на баннере вот этом новичковском, который, на который там 40 круток дается в самом начале, с залоченной одной легой, стопроцентной. Мне выпал Гепард, поэтому, ну, мне Март было даже бессмысленно качать на первых порах, потому что, ну, от Гепарда чуть больше. Другой вопрос в том, что Гепард, помню, ни на одном медалоне не хилит, но... Мне хватало Наташи. А потом началась какая-то вакханалия. Нападало каких-то перцов, которые... You chose the wrong enemy.
Wait for the tiles. которые все равно не закрывают потребности. У меня вот Цинцуэ одна в своем роде, и мне иногда сложно закрывать что-то при надобности квантума, потому что мне некого просто поставить этих мобов. Ее в одну половину поставишь, а во вторую как бы уже не оторвешь. Look at the draw. Please, and victory! Target threat index lied. Stay back, Clara. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Svarog. We're just having fun. I hope I helped. Так, что у нас здесь происходит? Все самый прикольный перс Клары. Если добавить кавку, то будет урон по откату, она доп урон, другая контратаку. Я просто не знаю, как бы заберу ли я кавку. То есть я баннер с кавкой буду крутить, в основном не ради кавки, а ради сервал сампа. Поэтому я, может быть, даже до леги не докручивать не стану. Потому что я дальше хотела бы вытянуть Фусюань и Скрюлума еще. Но на Скрюлума еще вообще никаких особых этих нет. А вот Фусюань, до Фусюань еще можно будет добрать. Mr. Svarog. Мне нравится, как Клара работает с Лочи. Я хочу поставить Клару, Лочу, Блейда. Еще вот кого-то им надо будет дать. Потому что она от Блейда... Ой, фу, она от Лочи неплохо хилится. Плюс, ну, на контратаке с Сварога он еще всем восстанавливает ХП при наличии круга. Так... я тут могу поменять персов, ничего себе. Забрать. Так, горелку положили. Я на самом деле очень довольна, что мне упала Клара. Мне она нравится. Ну, ей играть приятно, и как перс она мне нравится. Так, блин, что за фигня? Ну вот, допустим, вот этих мы забьем сейчас. Спасибо, Роман. Тебе тоже там удачи. Больше идолонов, богу идолонов. Stay back, Clara. Bloom. Thanks. Stay I'll back, never Clara. forget you. We're just having fun. Eternal sleep. The dead return! Let's settle this. Stay calm. My turn. I'm not afraid of you. Hide. Oh, more business, eh? Choose from strike. Gotcha. Stay back, Clara. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. You chose the wrong enemy. Stay back, Clara. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Svarog.
command. Receive divinity. Thanks. Mission I'll never command. forget you. Are you all stay back, Clara? I'm okay. We're just having fun. I'll see you off. Wait for the tiles. We're just having fun. Eternal sleep. The dead return! Choose when to strike. Wow! I need to be brave. Annihilate. More business, eh? Stay back, Clara. Luck of the draw. Please, and victory! We're just having fun. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Sparrow. You chose the wrong enemy. My turn. Wait for the tiles. I'm not afraid of you. Hide. Mission command. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Так, они там стоят. Ну-ка. Ну ладно. I need to be brave. Annihilate. Stay calm. This sucks. Come on. Let's settle this. Bloom. I owe you one. Eternal sleep is The dead return! Stay back, Clara. We're just having fun. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Stay back, Clara. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Sparrow. receive divinity. Mission command. We're just having fun. You chose the wrong enemy. My turn. I'm not afraid of you. Hide. Mission command. We're just having fun. I'll see you off. Eternal sleep is The dead return! Stay calm. Luck of the draw. Please, and victory! Target threat index lowered. Eliminating threat.
I hope I helped. Let's wait and see. Feeling lucky. High threat target ahead. Repay! Stay back, Clara. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Good, the stronger the better. Come on. This sucks. Stay calm. Не свезло. I need to be brave. Hide. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Stark. As you command. My turn. Receive divinity. Annihilate. More business, eh? Не You chose the управимся wrong на все enemy. гемы, сдается мне. Bloom. I owe you one. Repay. Eternal sleep is the dead return! What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Let's settle this. Stay back, Clara. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Stark. Luck of the draw. Please. And victory! Hide. I'll see you off. What's the face? As you command. Receive divinity. Tasty. My turn. Ты вот старался. Не хватило еще I hope пантец. I helped. Так, последнее проходить пока не буду, потому что что-то заколебалось. Что нам тут нужно? 72 гема достать можно. Ну, давайте сокровище старого бригадира посмотрим. Wherever there is business, there is Sampo. О, это снова ты. Я выполняю особое задание предводителя Хук. Цель миссии — собрать всех хрустящие леденцы в подземье. Разве у тебя нет для меня срочных поручений? Hey, you! Stop! You are now a conscript of the moles. Юный мастер маскировки. I, Julian of 1,000 faces. Wait, it's not the time for this. We got trouble. The boss went to the Great Mine along with her Diggertron. And she refused to let anyone go with her.
I feel like she's doing something dangerous. You have to go check on her for us. Дыраку. Diggertron is Diggertron. As long as the boss has it with her, you can expect a good fight. Fursman is in the mines. It seems like the boss heard some bad news about him and then just ran in there. There's lots of bad guys in the mines. Miss Natasha said kids ain't allowed to go in. Go check on her for us now. Кто такой Форсман? He's Hook's daddy. And he's like a daddy to everyone in the moles. He's like a great person. Хорошо, не переживай, я пойду туда прямо сейчас. Thank you. Please hurry. Calm down, calm down. We're all here to work for a living. Why not sit down and talk it out? Save it. We treated you as our leader, but look how you treated us. Such a rat! You sold the intel about the vein to Antonia, but we discovered it first. Now we lost the mine, and we have to work for those guys. Traitor! Well, nothing to say for yourself, huh? So you admit that you sold the intel to the mining team? Go away, you brutes! Don't bully my daddy! Oh, little Hook? Oh, no, you have it wrong. It's your daddy who bullied us first. Ask him if you don't believe me. Daddy? Yes, I told Antonia about the vein, but I was the first one to discover it. I have the right to do anything with it. It's only because you have that detector. Let's see who's boss when we take it from you. Back off. I was thinking about the bigger picture when I did that. Unlike you all who just look for trouble every day. Well, I think someone needs to teach you a lesson. Guys, get him! You'll never lay a finger on Daddy without passing through Hook. Не с места. It's you! Come and help Hook! Another punching bag? Fine by me. I'll kick all your butts! Eternal sleep. The dead return! We're just having fun. You chose the wrong enemy. Wait for the tiles. Wow! My turn. Hide. More business, eh? Daddy, are you hurt? Just a few scratches. How about you, Hook? Don't worry about me. I have Diggertron. No one can hurt me. Good. That's good. And you, young lady, are you hurt? Thank you for your help. Слишком молода, чтобы помирать. Разве что-то было. I remember. You are the outsiders Natasha mentioned before, right? I heard that you helped resolve some conflicts around the mines when you arrived. And again today, when you saved my life. Спасать людей — мое хобби. What a noble young spirit you have. Thank you very much. Daddy, let's go to the old witch's clinic. You're seriously hurt. But the vein detector that rapscallion was after, somebody already stole it from me. I need to keep searching, otherwise I might never see it again. Иди в клинику, не заставляй Хук переживать за тебя. It's just a tool. I guess I should let it go. Let's head to the clinic.
Wherever there is business, there is Sampo. I've taken care of your wounds. I'm running short on medical supplies these days, though, so behave yourselves and stay away from trouble. You hear me? Don't pretend you didn't hear that, Hook. I'm talking to you. Hook wasn't the one that caused trouble. It was those bad guys. We were just defending ourselves. Ask her. Хук всегда права. See? You are gonna spoil that kid. That's enough for now. I'll say this one last time, Hook. If you cause any trouble again, I'll take Diggertron away. Do you understand? Hook understands. The boss of the moles should stick to her word. I have patients to take care of. See you later. Thank you again. If it weren't for you and Dr. Natasha, Hook and I probably would have been in big trouble. А что все-таки происходит? Well, a few days ago, I found a geomarrow vein using a vein detector, and I sold this info to Antonia, a supervisor of the mining team. Then, those vagrants heard about it and accused me of being a traitor. They believe that since I'm also a vagrant who came from another mine and ended up in here for a living, I should naturally be on their side. The mining team could not agree with that, of course. I'm just too old for this. Блин, она так приятно сделана. Все вот эти вот пухнашки, большая шляпа, очень пушистые волосы. Блин, клёво. Daddy? Are we short on money? Why did you do that? My poor child. Daddy is old now. Who knows how long I can stay by your side? I have to start preparing for your future. People say I'm selfish, think I'm a traitor, but it doesn't matter to me. All you need to know is when I'm gone, you will have the money to take care of yourself and survive on your own. Daddy. Forget about it. Since I've got the money from the mining team, I have nothing to complain about now. It's just a shame that I lost my vein detector. It was indeed a treasure. Что такое детектор руды? It's an ancient relic that I found in a mine. People say it's a device that mining teams used for detecting geomarrow veins long ago. I often carried it around looking for a fresh claim. Perhaps some villains up to no good took notice. It's a rare device, you know. No wonder somebody stole it. Anyway, I guess I don't need the detector anymore. The less trouble, the better. I shouldn't care who stole my device. Whoever it was, I hope they get good use out of it. Hook seems to be giving me a look that says, Hook wants to talk to you outside the clinic, now. So that's why people call eyes the windows to the soul. Wait! Hook needs you to help with something. Можешь на меня положиться. Well, I haven't said what we're gonna do, but that's the spirit. You truly are an honorary member of the moles. That detector is Daddy's treasure, so I gotta get it back. You'll help me, won't you?
Я просто обожаю помогать людям. All right then. I'll be waiting for you at the shelter in the mine, big sister. Сеструха. I mean, Принято. too slow, honorary member of the moles. You should have gotten here before Hook. Let me introduce you to Sweta. She is Daddy's most trusted miner. Not at all. Mr. Fursman trusts every vagrant, and every one of us trusts Mr. Fursman. But after what happened over at that geomarrow vein, the atmosphere at the shelter became a bit tense. I'm here to find Daddy's treasure, his vein detector. I heard... Well, I would guess that's probably true. After the conflict in the mine, Wildfire gathered everyone out of the shelter and took a head count to check on the wounded. 4 people were not there. When we returned to the shelter, Mr. Fursman's detector was gone. We searched all around the shelter but found nothing. I guess one of those 4 people was the thief. В это время в убежище никого не было. Yes. The shelter was usually crowded, so thieves would have had a hard time stealing things when everyone was around. We vagrants have our dignity too. I'm sure we will catch the thief, but... But... what? Actually, we've already asked those 4 suspects about it. But they all claim to not have stolen anything. Так все воры говорят. Of course, we could never expect thieves to confess and turn themselves in, right? In my opinion, one of those 4 was lying. Быть может, вор не один? Doesn't seem likely. All 4 suspects are at the shelter. If you're feeling confident, why not give it a try? Maybe you can determine who the thief is. Adults are so dishonest. Hook's gonna question them one by one. Did you steal Daddy's detector? Nope. I'm no thief. Really? Then you better answer our questions honestly. Ask away. Let's not waste time. Что сделал в момент совершения преступления? Spacing out. Didn't notice anything. Что ты думаешь о господине Good Ферсмане? man, but a bit of a cheapskate. Ты видела детектор? Nope. What detector? Hey, would you mind talking more nicely? What? I always talk like this. I don't feel like she's the thief. Это тебе твоя интуиция подсказала? Well, it's the hunch of Pitch Dark Hook the Great. Well, well, well. What's this? Playing detective, are we? Spill it! Did you steal my daddy's detector? You little brat. How dare you label me a thief? Someone needs to give you a good lesson on manners. I'm an honest and decent man. I'd never do such a shady thing. Anyone can say that. If you really didn't steal anything, then just answer our questions. Oh, you have a temper, huh? All right, I'll spare a couple minutes for your little detective game. Ты видел детектор? Well, I don't want to be a snitch, but out of my respect for Fursman, I'll tell you a secret. The helper over there, I saw him sneak into Fursman's tent and come out holding a box. See? Isn't he the most suspicious one? Может, ты просто хочешь поставить его? I don't care if you believe me or not. I've told you all I know. Now leave me alone if you don't have any more questions. I'm busy.
Hook? What's the matter? Did you steal Daddy's detector? What? Oh, if I'd known I would become a suspect, I wouldn't have gone out at that time. How foolish of me. Расслабься, мы просто хотим задать пару вопросов. We just need you to answer a few questions. Okay. Ask away. It would be good to clear myself of suspicion. Что ты делал в моем совершении преступления? Nothing special. I just went out to get some fresh air. Oh dear. I know that's a lame alibi, but I swear it's the truth. Что ты думаешь о господине Ферсмане? Mr. Firstman? He's a good person. Though... Oh, never mind. Oh, no. I must sound very suspicious, but I really didn't do anything. You have to believe me. Ты видел детектор? Detector? No, I haven't seen anything, and I don't know anything. Is that all the questions you have? Have I proven my innocence? Сохрани спокойствие и жди новостей. Oh dear. All this waiting around is enough to make me even more anxious. Did you steal Daddy's detector? What? How could you say that? You're gonna make me angry. Не кипятись, это вполне резонный You know what вопрос. a businessman values the most? Reputation. If your slander ruins my reputation and harms my business, you'll pay for that. Well, then answer our questions. We'll decide if we believe you or not. Что ты делал в моем преступлении? I have the right to remain silent. Что ты думаешь о господине Ферсмане? I withhold my opinion toward this question. Ты видел детектор? No comment. Oh, you... I'll give you one more chance. Think carefully and give your answer to Diggertron this time. Успокойся, Хук, не пугай его. You little brat. Grow a couple of feet taller before you think about threatening me. Here, how about we make a deal? I'll tell you what I know in exchange for a small intel service fee. Fair and honest. По рукам. Great. I like your style. Customers who don't fuss over the price are the best. So what do you want to know? Ask away. Что ты делал в моем совершении преступления? I went into town to restock. Nothing out of the ordinary, right? I restock on a regular basis, everyone knows that. I was wondering why there was nobody at the shelter. Что ты думаешь о господине Ферсмане? Fersman is an old customer of mine. He's pretty nice to me, though we are not so close. As to what he did about that Geomero vein, it was kind of unethical. We're all neighbors. We've known each other for a long time. But he sold out to the other side and left his own people out to dry. I really can't agree with that. Ты видел детектор? Look, the cook is definitely the thief. I'm sure about that. I value my reputation more than anything, so you can trust me. Почему ты так уверен? In my line of work, I've learned to read people. And something's definitely fishy with that cook. I could tell from the start. If you don't believe me, just ask anyone. Look, the head is spinning. Do you remember everything they said? Don't worry, I've written it all down for you. Remember, among these 4 people, only the real thief would lie. The cook said the helper did it. The tailor said it wasn't her. The merchant said it was the cook, and the helper said it wasn't him. So, do you know who the culprit is? Чё-то какая-то хрень.
Предводитель клана кротов, есть идеи? I think the cook and merchant are the most suspicious. My gut tells me that one of them is the culprit. But don't worry. Even if you choose the wrong one, Pitch Dark Hook the Great has other ways to uncover the true culprit. Right. We have other methods besides deductive reasoning to find out who the true thief is. Let's just examine what they've said first to decide. The cook said the helper did it. The tailor said it wasn't her. The merchant said it was the cook, and the helper said it wasn't him. So, do you know who the culprit is? Я, если честно, даже не подозреваю, как из этого можно вытащить ответ. Блин. Ну, блин, если она говорит, что, типа, только один врет... Торговец сказал на повара, помощник, что это сделал не он, а повар на помощника гонит. Если повар говорит правду, то помощник украл, и получается торговец с помощником врут. Торговец указывает на повара. Блин, ну, если это типа задачка, ну, как бы, то, наверное, получается, что повар. I don't know why, but I'll trust your judgment. Я просто не знаю, есть ли в этом смысл, как бы. Come on, let's go accuse the culprit. Huh? Where's the cook? Where did he go? Beats me. I saw him running out in quite a panic. That guy has to be guilty. Where is he running off to?
Вероятно, спешил продать награбленное. Yeah, I saw Mr. Sampo on the way to the mine when I came here. Could he be involved in this? С этим типом всегда что-то неладно. Follow Hook? Mr. Sampo should be that way. Mr. Sampo's always at the clinic hanging around Miss Natasha. Hook thought he was really sick or something. If he's working with the thief, then he's also a bad guy. My friend, are you serious? This device is quite rare. Are you really willing to sell it to me at such a low price? No, why are you making this so complicated? Do you want it or not? Just tell me. You two stop right there. Pitch Dark Hook the Great has arrived. Помолчите, сейчас я умру. Этот парень вор, он хочет продать краденое. Oh boy, I knew it was too good to be true. I gotta make this clear. I have nothing to do with this fella. You have to trust me. Miss Hook, please, don't point that thing at me. It's scary. Hey, how can you sell me out like that? We had a deal. You stole Daddy's treasure. Diggertron will not spare you. This is all that old Bursman's fault. Just because he has this device I'm holding, he can make a fortune. It's not fair. Well, it seems you guys have some issues to sort out, so maybe I should leave. Это не повод воровать. What kind of a reason are you looking for? With the underworld in such a sad state, how are we supposed to survive if we don't resort to robbing and stealing? Anyway, I got the device now. Come take it, if you have the guts. Любишь боль, да? Diggertron, get ready. Опять мы гопники. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Stark. Are you all right? I'm okay. What are you waiting for? To betray my customers, I charge extra. Let's settle this. Yeah. I'm not afraid of you. Hide. You sure talk tough for someone who can't fight. Come on, hand the detector over to Hook. No, Daddy's treasure! It's broken! Его еще можно отремонтировать. Hey! Now this is Sampo's time to shine. Ты еще здесь? Of course. I wouldn't want to miss out on seeing you and Miss Hook's acts of heroism, would I? Listen here. There's a fellow in Bouldertown they call Balloway the Miner's Lamp. He's an appraiser. Although he claims that he doesn't do appraisals anymore for ancient relics, he actually still does a bit behind the scenes for ones that are of especially high value. I think this device of yours is probably worth a lot. It might be a good idea to try your luck with Balloway. Here's a trick. First, pretend that you want to sell it for a low price, then wait for him to excitedly fix the device for you. After it's fixed, tell him you changed your mind and you want to keep it for yourself. This business tactic is what I call a bait and switch. Pretty clever, huh? Calloway the Miner's Lamp. Got it. Thanks, Mr. Sampo. Let's go into town to find him.
Have a safe trip! Сейчас он тебя научит, Хук. Хорошо научит нехорошему. It's getting late. Where to now? Шахтер Славский больше не представляет услуги по оценке. В объявлении есть все подробности, пожалуйста, уходите. Объявление? Какое объявление? Вы пришли мне мешать? Эй, погоди-ка, это ты из другого мира, о тебе все говорят. Неудивительно, что ты меня не знаешь, неловко вышло, прости. Меня зовут Пол Лей. Я эксперт по оценке древних реликвий. Знакомые называют меня шахтерской лампой. Приятно познакомиться. Значит так, с сегодняшнего дня я белая шахтерская лампа. Прекращаю предоставлять услуги по оценке. Долго объяснять. Взгляни-ка на это объявление. Или ты тут по другому делу? Можешь взглянуть на этот детектор? I'm already retired from appraising ancient relics, so unless this detector is some kind of precious treasure... Oh, look at this! The detector's probe broke off. Can you fix it? Oh, ho, ho. This certainly is a rare relic. Let me take a closer look. Oh, yes! Look extra close. You have to help Hook fix it. This device... I've been in the business for a long time, but never have I seen an ancient relic like this one before. I think this is probably beyond repair. But still, it is a rare treasure. Even broken, I'd be willing to pay a high price for it. What do you say? Расскажи мне больше об этом устройстве. Я думаю, его можно продать. The detector's probe is gone. It's like searching for something without eyes or ears. Who's going to want a pile of junk? I don't believe any other stores will buy it off you. Come on, I'll give you a nice deal. Босс, мне кажется, нам пора. All right then. Let's go find Daddy. Where have you been, Hook? I was just about to go looking for you. Come on, let's go home. I'll cook some salt-baked rock crabs for you. What's wrong with this kid? Мы нашли детектор руды. Vein detector? The one I lost? Big Sister and Hook helped Daddy catch the thief that stole it. But Daddy's detector is broken. It's all my fault. If only I could have found it sooner. So it was stolen. You're not hurt, are you, Hook? I'm fine. Daddy, can you see if your detector still works? The geomarrow probe is damaged. I'm afraid this thing won't work anymore. I'm sorry, Daddy. I didn't help one bit. What are you apologizing for? Thank you so much for looking out for me, Hook. But Daddy's treasure... Don't cry, Hook. Daddy's true treasure has been here all along. It was never lost or broken.
Это сокровище иногда плачет. Смекаешь? You can cry. The detector helped me find lots of geomarrow veins, and it saved the mining team a lot of money. In that respect, it was a very good thing. But at the end of the day, the detector is just a tool. A true treasure must have irreplaceable importance to someone. Doesn't really understand. That's okay. I'm saying some things that might seem strange, but you will understand someday. So, the treasure Daddy's talking about Is still happily running and jumping around. Daddy! You're not allowed to see her cry! Go away! Уху. 12 гемов. Где взять 12 гемов? Почетный соратник кротов. Я Хук, великий мрак. Я кое-что позаимствовал у Джулиана, чтобы послать сообщение. Не совсем в состоянии использовать печать стать трудно. О да, у меня есть кое-что. Мне нужна помощь. Поспеши и не говори старой ведьме, или тебе конец. Так. Я думаю, можем пойти собрать сундуков в новой локации. Чешуйчатое ущелье. Вот тут вот есть кому дать люлей. We need a strategy. Тут мобы должны быть страшные, так что давайте... Чё он там? С козырей пойдем, так сказать. Let's wait and see. Feeling lucky. I don't know. This one. Repay! Merciful Medicus! Good, the stronger the better. You chose the wrong enemy. Come on. In the name of Landau, a will forged in ice never falters! Secret of the Saints! It'll heal! Luke. Luck of the draw. Please, and victory! What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. My turn.
In the name of Landau, a will forged in ice never falters! A puny existence! Eternal sleep. The dead return! Gotcha. A miracle! In the name of Landau, a will forged in ice never falters! Merciful Medicus! Господи, ты достал со своим мобом. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Is that all? Wait for the tiles. My turn. We're just having fun. Let's settle this. Bloom. You have my gratitude. Repay. In the name of Landau, a will forged in ice never falters! Choose when to strike. Hope you're prepared. Is that all? More business, eh? Is that all? Secret of the Saints! Блять, он хилится еще. Luck of the draw. Please, and victory! In the name of Landau, a will forged in ice Можно never быстрее. falters! A puny existence! I'll see you off. Eternal sleep. The dead return! A miracle! My turn. Wait for the tiles. We're just having fun. You What are you chose the waiting wrong for? enemy. To betray my customers? I charge extra. Bloom. You have my gratitude. Repay. Heal. In the name of Landau, a will forged in ice never falters! Choose when to strike. This ends here. Secret of the Saints! I underestimated you. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Stay calm. This ends here. A miracle! Eternal sleep. The dead return!
My turn. Luck of the draw. Please. And... victory! A will forged in ice never falters! I'll see you off. More business, eh? Капец он жирный. Нить. Не сегодня. Господь всемогущий. Все, давайте на сегодня все. Ой, я перепугалась, сейчас упаду. Ссылочка на весь плейлист Honkai старого обязательно будет в описании. Ты серьезно? Я что-то затупила. No cash. Ты серьезно, типа? Вот. Завтра, скорее всего, еще поиграем. Надо закрыть, что там на Белопуге происходит. И прибираться полностью в Синжол. Вот. Но я не уверена, что на 100% что будет стрим. Потому что, может быть, я опять работать буду. Поэтому, если будет, я поставлю, как обычно, анонсы. Все, всем спасибо большое, что смотрели. Хорошей ночи. Пока-пока.